thực hiện cái việc thực tập thực tế của mình mà không có trong bất kỳ cái thời gian nào. So they would go in their groups of 4 to the schools where they're going to be, and they would have their mentor teachers as normal. Và phần đầu của cái nghiên cứu này là mùa xuân năm 2012 thì các sinh viên vẫn đi thực tập theo nhóm 4 người và vẫn gặp giáo viên hướng dẫn, giáo viên cố vấn như bình thường. In the next condition, or in the condition one, the treatment condition, we have lesson study. So now they would go in their groups of 4, but they would work according to the lesson study cycle specifically. And the mentor teachers that are engaged in this have been involved with us in developing the whole system. Và đối với cái nhóm thứ hai thực hiện vào mùa xuân năm 2013 thì các sinh viên vẫn đi thực tập thực tế theo nhóm 4 người và vẫn làm gì với lại các giáo viên cố vấn, nhưng các giáo viên cố vấn này đã được đào tạo về cái vấn đề nghiên cứu bài giảng theo những cái chương trình mà tôi đề cập đến ở trên. So we have 4 subjects involved in teacher education. Let's see, we have science education, yes, math education, English as a foreign language, and physical education. Và chúng tôi có tất cả là 4 môn học được đề cập đến ở đây, đó là về khoa học, thứ hai là toán, thứ ba là tiếng Anh như một ngoại ngữ, thứ tư là giáo dục thể chất. But it's a small scale research. It's a small scale because we need to control a lot. We need to find out whether it's relevant to upscale first, right? So this is just small scale to figure out things first. Và cái nghiên cứu này ban đầu chỉ là một cái nghiên cứu với quy mô nhỏ, vì chúng tôi cần phải xem là nó có thích hợp hay không trước khi mà nhân rộng cái quy mô của nó. So you see only 32 in each condition and 64 students total. Như vậy là chỉ có 64 sinh viên tham gia và chia thành 2 nhóm. So we've collected a lot of data from both of these, and this is really interesting because we thought we had a pretty good system of field practice. Và đây là những cái dữ liệu mà chúng tôi thu thập được từ cái nghiên cứu này, và chúng tôi nghĩ là chúng tôi đã có một cái hệ thống mà sinh viên sư phạm thực tập thực tế khá là hoàn chỉnh. So what we did is we started with a pre-focus group interview with each of the groups, so 4 students in each group. We had a pre-focus group interview where we were also interested in knowing how they are prepared for field practice from the teacher education institution. Trước tiên là chúng tôi có những cái buổi phỏng vấn nhóm tập trung với lại từng nhóm 4 sinh viên để xem họ đã chuẩn bị như thế nào cho cái việc đi thực tập thực tế. And then we have videotaped 2 mentoring sessions. So first, one mentoring session with a teacher, then the lesson that the students did, and then the post-mentoring session with a teacher. And we did that for 2 lessons. So we have 2 pre-mentoring, 2 lessons, 2 post-mentoring. Và sau đó là chúng tôi ghi hình lại cái buổi tư vấn với lại sinh viên, với các giáo viên cố vấn, xong rồi sau đó là cái việc mà chuẩn bị bài giảng của sinh viên, và sau đó là cái sau khi sinh viên thực hiện cái bài giảng. And then the post-focus group interview with each group. Và sau đó là một cái buổi phỏng vấn đối với lại những cái nhóm sinh viên mà đã đi thực tập thực tế. This is just a total description, right, of the data. So you can see how many we have focus group interviews, the mentoring 1, the lesson, the mentoring 2, and then the post-focus group interview for 2002, and then 2013 starts here. So you just see the total amount of data we have. So in addition to this, we developed a handbook on lesson study. And this was in collaboration with the field practice teachers because we needed to know that this would be doable. It's possible for them to do this. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lập ra một cái quyển sổ tay gọi là nghiên cứu bài giảng cho cái công tác đào tạo sinh viên sư phạm cùng với lại những cái giáo viên cố vấn. And the students had to do all of this. This was one cycle for them. So they had to
interview the teacher, and they had to interview a pupil after they had the lesson. They had to interview a teacher about the topic because they need to find out what can be difficult for students at this age within this topic. Và các cái sinh viên sư phạm tham gia vào cái chương trình này thì phải thực hiện hết tất cả cái việc này. Họ phải phỏng vấn giáo viên, họ phải phỏng vấn học sinh, họ phải hỏi ý kiến của giáo viên xem là học sinh sẽ gặp khó khăn gì, học sinh cái độ tuổi đó sẽ gặp khó khăn gì khi mà tiếp cận với cái vấn đề này. Now we're still working on the results, but it's quite interesting to see that in the business as usual, there was a lot of very poor mentoring going on. Và một cái điều thú vị chúng tôi cũng nhận ra là vẫn có những cái trường hợp cố vấn nhưng mà chất lượng khá là tệ. Sometimes they would have like 7 minutes of mentoring right before they had to go in and teach. Đôi khi cái buổi cố vấn nó chỉ diễn ra 7 phút trước khi mà những cái sinh viên sư phạm này thực tập đến lớp. And of course you can't change anything, you can't do anything. Plus we also noticed that a lot of the questions, a lot of the topics were practical ones. Have you remembered the books? What will you do if you don't have enough equipment? So practical questions and not questions or topics about students' learning, about the pupils' learning. Và những cái câu hỏi mà được giáo viên cố vấn đặt ra thì là những cái câu hỏi mang tính chất bạn ví dụ như là đã mang theo sách chưa, sẽ làm như thế nào nếu như không có chuẩn bị đủ cái dụng cụ giảng dạy, thay vì là những cái câu hỏi về việc học của sinh viên, của học sinh. And one of the professors working on this in science education, when he was listening to this and seeing the tapes, he also started thinking, what about me? What focus do I have in my lessons on pupils' learning? And could it be that in our teacher education programs, we don't focus enough on pupils' learning, neither in the program itself at the university or college or in the schools? Và khi mà những cái giảng viên đại học mà về sư phạm xem lại những cái buổi ghi hình, những cái buổi cố vấn như vậy, thì họ có thể đặt ra những câu hỏi cho chính mình như vậy thì tôi có giống như vậy hay không? Cái cách mà tôi đặt câu hỏi có giống như vậy hay không? Tôi có phạm cái sai lầm đó hay không? One of the things that he became particularly interested in was assessment. That assessment for learning, that his own focus there was very little, very limited. Và một trong những cái điều mà một đặc điểm của tôi quan tâm đến là về vấn đề đánh giá. So this, in the business as usual there, we discovered some things that are very relevant for our own education and for us to be able to question our education and what we can do to improve our own programs and our own education. Và cái kết quả sơ khởi này thì giúp cho chúng tôi có dịp xem lại chính cái cách giáo dục, cái hệ thống giáo dục của mình và liệu là có đưa ra được những cái cải tiến gì cho cái hệ thống giáo dục đó hay không. And the mentor teachers who are part of this, they also reported that in the lesson study part now just this spring, they had more help to be able to be more focused on the important issues. Và đối với những cái giáo viên cố vấn thì khi mà họ có cái bước gọi là nghiên cứu bài giảng trước thì họ cảm thấy họ tiến hành bài giảng tốt hơn, họ có cái sự chuẩn bị tốt hơn. So that with the handbook and with the additional material that we made, they had questions, they knew how they could go more at it, and they felt better equipped to support the students, the student teachers learning about their pupils. Và với cái cuốn sổ tay về nghiên cứu mà bài giảng mà chúng tôi đưa ra thì các cái giáo viên cố vấn cảm thấy họ có cái sự chuẩn bị tốt hơn, họ có thể giúp được cho các cái sinh viên sư phạm tốt hơn. And just by the preliminary analysis, we also see the same in when it comes to the focus group interviews. The students report and also the tasks that we give them show that they are much more preoccupied with, they have a better vocabulary to talk about their pupils' learning than what we did in the business as usual situation. Và đối với lại cái kết quả của những cái cuộc phỏng vấn nhóm thì chúng tôi thấy sinh viên tham gia vào cái
cái dự án này thì họ có được cái sự chuẩn bị tốt hơn, họ có được những cái từ vựng tốt hơn khi mà trả lời những cái câu hỏi trong cái cuộc phỏng vấn đó. But we have many more questions that we'll be asking, many more questions that we need to analyze, to investigate what it is that the students are learning, what it is that we're doing. But I think perhaps one of the most important parts of this project is also to be aware of that our programs are never perfect. There's never a teacher education program that is where it should be. There's always room for improvement and always room for development. Và mặc dù những cái kết quả sơ khảo như vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn còn những cái câu hỏi cần phải được làm rõ, và chúng tôi cũng biết rằng là không có một cái chương trình đào tạo sinh viên sư phạm nào mà có thể được gọi là hoàn hảo, và vẫn luôn có chỗ để hoàn thiện và luôn có chỗ để phát triển. And for us, it's very important to be able to contribute to the research-based knowledge on teacher education, so that new reforms will have a research base to look at. We'll have a good solid basis to conduct reforms. Và đối với chúng tôi, cái kết quả nghiên cứu này thì quan trọng, bởi vì chúng tôi đã đóng góp phần nào cho những cái nghiên cứu về việc mà đào tạo giáo viên, để sau này họ sẽ có thêm những cái cơ sở, những cái chỗ mà họ có thể tiếp tục phát triển nghiên cứu. So the more we study what we're doing ourselves, and the more we study our own students and our students' learning and progress, and the more we study what our students learn from practice, I think the more we'll be able to develop teacher education from within, based on a professional knowledge base. Và chúng ta càng nghiên cứu về chính bản thân mình nhiều bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng có thể giúp được cho sinh viên trong cái việc mà đưa ra những cái chương trình đào tạo về sinh viên sư phạm một cách tốt hơn. So I think I have something more I was thinking of saying, but I think I'm going to end there because people are getting hot and tired, and we need some time to talk too for questions. And this was our time limit to 4 o'clock. But I think perhaps my main point, what I wanted to get across here, is that we're all struggling to find out what this teacher education can be. And I think it's really important for all of us to join in and to try to develop this knowledge base that we need. I can show you perhaps maybe just one more slide before we stop here. Oh, is that the one that got all mixed up perhaps? Tôi sẽ kết thúc bài I think tôi sẽ cho quý vị xem this is third, yeah. Oh. slide nữa. It's a little bit mixed up here. Things have been moved a little bit, but I think we can manage to see it. This is just something about what we think about good teaching and what we believe is especially important for our students to learn. But I think it's also important for us in teacher education to think about these 3 areas. Research has shown that in class for teachers, there are 3 areas that are very, very important if you want your students to learn and to develop socially. Theo nghiên cứu thì là có 3 cái lĩnh vực mà các giáo viên cần quan tâm đến nếu như họ muốn học sinh của mình có thể phát triển. And they are emotional support, organizational support, and support for learning support. Thứ nhất là hỗ trợ về mặt tình cảm, thứ hai là hỗ trợ về mặt tổ chức, và thứ ba là hỗ trợ về việc học. So one of the things that we're thinking when it comes to teacher education and to schools is how do we support our own students when it comes to creating those good environments where students dare to speak out, where students dare to make mistakes, where mistakes are in fact very valuable because you can learn from them.
So how do we create those learning environments that are very good for learning? Về vấn đề hỗ trợ tình cảm, cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào tạo ra được cái môi trường học tập thân thiện, cái môi trường mà sinh viên, học sinh có thể nêu lên được cái ý kiến của mình, cũng như sinh viên không ngại, học sinh không ngại khi mà mắc phải lỗi lầm. And when it comes to organizational support, this is a challenge for colleges and universities. If you have large lecture halls, right? How do you organize your instruction so that that supports learning? How can we manage to create groups? How can we manage to practice teaching on campus in the colleges if you have 150 or 200 students sitting there? Về hỗ trợ hành vi thì có thể là sẽ khó khăn đối với lại những cái trường học mà trong đó việc học được thực hiện trong những cái giảng đường lớn. Thì trong trường hợp như vậy thì làm thế nào có thể tổ chức lớp học, ví dụ tổ chức thành những cái nhóm nhỏ khác nhau, làm sao để cho cái việc học được diễn ra một cách hiệu quả. And this I think should be moved a little bit over here, right? Because it should belongs under there. This has to do with instructional formats, and it has to do with variation in how we instruct, so that our student teachers also learn variation, and that they learn that children are different and not everyone learns in the same way. Và mặt tiếp theo của cái hỗ trợ về hành vi đó là cái hình thức mà đặt câu hỏi, cái hình thức mà đưa ra những cái hướng dẫn, bởi vì đối với sinh viên sư phạm thì cái hình thức nó sẽ là khác, nhưng mà cái sinh viên sư phạm cũng cần biết là đối với học sinh thì cái độ tuổi khác nhau sẽ có những cái hình thức để mà đưa ra yêu cầu khác nhau. And the last one here with learning support, conceptual development. When we interview our student teachers, we see often they can use the word, but they don't always understand it, right? And how do we work on deep learning in teacher education? I think if we're going to work on deep learning, we need to work on fewer things over a longer period of time. I don't know what it's like here, but in our teacher education too, there's so many things that are crammed in. And I think we need research to find out what is relevant. What is it we really must have in teacher education, and what can wait? Because if we spend this little time on that many things, students learn very little. So conceptual development in teacher education, how do we do that? Vấn đề tiếp theo trong lĩnh vực hỗ trợ về việc học đó là về vấn đề khái niệm. Đôi lúc thì các sinh viên sư phạm có thể sử dụng được một cái từ, nhưng mà họ không thực sự hiểu được cái từ đó. Và để cho họ thực sự hiểu được một từ, một khái niệm thì cần có cái gọi là học tập sâu, là học tập rộng. Chúng ta cần tập trung đến ít vấn đề hơn và tìm hiểu những cái vấn đề đó một cách sâu sắc hơn. And I think that this too is also a very important thing on how we give feedback to students. In the field practice in Norway, we have learning outcomes. So when they're in practice schools, they have learning outcomes, and the mentor teachers have to give feedback for those learning outcomes. Cái vấn đề tiếp theo là đưa ra phản hồi khi mà sinh viên đi thực tập thực tế, thì các cái giáo viên cố vấn có thể sẽ đưa ra những cái phản hồi về cái chuẩn đầu ra. But the teachers on the campus, at the universities and the colleges are very little involved in that feedback that has to do with what goes on in the schools, so the field practice. Nhưng mà những giảng viên tại các trường đại học có đào tạo về sư phạm thì đôi khi họ biết rất ít về những cái phản hồi mà các giáo viên cố vấn cho các cái sinh viên đi thực tập. Cho nên là các giảng viên ở trong các trường đại học cần phải quan tâm hơn về cái vấn đề này. But one of the things that we've learned from this project is the necessity of combining, because subject matter knowledge, which the teacher perhaps on the campus of the university has more of than the school teacher, is very relevant and so much needed in order to understand the pedagogical processes. So the combination and the collaboration
between the field practice schools and the teacher education is also something that really needs to be strengthened so much more in the years ahead. Và cái vấn đề tiếp theo là cần có cái sự hợp tác tốt hơn, cái sự phối hợp tốt hơn giữa những cái giáo viên ở các trường đại học có đào tạo về sư phạm với lại những cái giáo viên cố vấn ở các trường phổ thông. Bởi vì những giáo viên đào tạo, những giảng viên mà đào tạo ở các trường sư phạm thì họ có cái kiến thức về chuyên môn có thể nói là tốt hơn những cái giáo viên cố vấn ở các trường phổ thông. Để nếu như có được cái sự hợp tác giữa hai cái kênh này thì sẽ là một cái điều rất tốt cho các sinh viên sư phạm. So this is how we'll be working for many years to come. And I thank you all for listening patiently and for being here. And I hope that you might have some questions or something that you'd like to discuss further. Thank you.